Hey guys, welcome back to my channel Biker360. Today we are going to change the tires of KTM Duke 390. You might have seen the video of the RS200. We had put Alpha S1. Duke 390 we are putting Michelin Road 5. They are the wonderful tires for the bike. So guys, this is the Duke 390 BS6 version. It is owned by Vaishak. Hi bro. Hi. The tire is completely worn off. You can see it here. 51 42. See the tires. The Maserati Q4. So let's go to Pi Wheels. Ashley, she's waiting for us, I guess. So guys, now we are going to Pi Wheels. You guys are doing flybys to me, but I can't ride fast. Really heavy. Guys, here we are at Pi Wheels. You can see the Pirelli and Continental logos. Oh, okay. Asset price na? We are going to do burnout now. Old tires, right? So hal madona anta. Lemon oil. All she want is love, but she know that love hurts. No telling about what it was, if we both put in the work. This shit can't build on trust, and I trust, but I still lurk. When you get it out the mud on my name, you can't throw no dirt. I wear my heart on my sleeve, girl. Promise me you'll never leave, girl. I'm wide awake, but you the girl of my dreams. Just like the rest, but girl, it ain't what it seems. Don't focus on anybody but you and me. Guys, don't mistake me. We are in the service road, so I can go wrong side. It's not a main road. We are done with the burnout now, and we'll be replacing the tires with Michelin Road 5. What a tire, guys! I'll show you how it looks. Crazy actually. Stop change hello workshop change alli illa iga illi okay hasif like that. Hi bro, welcome back to my vlog. See the tire, dude. It's hot actually. He has just done a burnout. See the tires. Oh god.
ಚೈನ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದ್ಸಲ ಆಶ್ಲೇಶ್ ಸ್ಟೀಲ್ ರೇಡಿ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಸ್ಟೀಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟೀಲ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಟೈರ್ಸ್. This is the Michelin Road 5 150/60 ZR17. It's the dream. So guys, we have removed the tires. Our bikers Nishan and Vaishak and our Siddharth has come today. So bro, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಸಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವುದು ಟೈರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಈಗ ಇದು ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು ಟೈರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೈಸ್. ಇವರು ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದು ಟೈರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಕ್ ನೋಡಿ, ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಮಿಶೆಲಿನ್ ರೋಡ್ 5 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಳಿ ಆಶೀಶ್. ನಮ್ದೆಂತಿಲ್ಲ. ಅಂಕಲ್ ನಿಮ್ಮದು ಎಮ್ಮ ಪಾಡ ಫೋನ್ ಮಾರು ರಾಜಸ್ಥಾನದಾಗ ವಿನ್ನರ್ ಅಂದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ನಿಶಾಂತ್. ವೈಶಾಖ್ ಅನಿಸಿಕೆ? ಫುಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇದ್ದಾನೀಗ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿದ್ಧ. Trapping out the bando. Fuck your squad. Bring it back. So guys, this is Mr. Tukram Pai from Pai Wheels, and we have come to change our tires today. So uncle is here. Yeah. And he'll be telling you about the tires now. You can just listen to him, and you can just visit Pai Wheels, and you can get your tires done here. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೈಕಿದ್ದು ಟೈರ್ ಸಾಧಾರಣ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 ಕಂಪನಿದು ಇದೆ. ಸಿಯಟ್ ಇದೆ, ಪಿರೆಲಿ, ಮತ್ತು ಮಿಶ್ಲಿನ್ 2 ಇದೆ. 150/60/70 ರೋಡ್ 5 ಮತ್ತು ಸಿರಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ಸೊ ಮತ್ತು ಪಿರೆಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಟೈಬ್ಲು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಸ್ ಟೈರ್ಸ್. ಹೌದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ. ಅಪೋಲೋದಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ರೇಟಿಂಗ್ ಟೈರ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಬಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ರೇಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಅದೇ ನೀವು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ರೇಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವೀಗ ಪಿರೆಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮಿಶ್ಲಿನಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೆ 12,000 ಇದಾದರೆ ನಿಮಗೆ 6,000 ಅಪೋಲೋ. ಸೊ ಮತ್ತು ಕಾರ್ ಟೈರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ರಿಸ್ಟೋನ್, ಮಿಶ್ಲಿನ್, ಪಿರೆಲಿ, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್,
ಮತ್ತು ಅಪೋಲೋ ಟೈರ್. ಅಪೋಲೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಟೈರ್, ಬಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಾಕಿದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಟೈರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್, ಪಿರೆಲಿ, ಬ್ರಿಸ್ಟೋನ್, ಮಿಶ್ಲಿನ್ ಇದು 4 ಟೈರ್ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಟೈರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. Okay. So guys, we are done with the vlog for today, and we have changed the tires to the Michelin Road 5. Ysn ಹೋದ್ನಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Ysn ಹೋದ್ನಾ? ಬನ್ನ? ಮೊನ್ನೆ ಫೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರ ನಿಮಗೆಲ್ಲ? ಹಾಂ, ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ದಾದ ಸೊ ಸಿಗುವ. ಬಾಯ್, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೋಸ್ಕರ. I went to gym. I saw the gym. It's a very beautiful gym. That guy has, what was it? E-Fitness, Maserati and Jaguar. He is happiness, guys. They put on the flashes, my number shine. Made 10 racks and I spent it a day. My bitch, she bad, yeah, she from Dubai. You ain't gon' support me, then fuck out my face. It's hard to survive when people just lie. She fuck with me cause I'm gonna make it. You gotta remember that I was behind. I stood on my grind, I knew I would make it. Thought we were forever, but you know you're clever, so you would do shit like just lie in my face. Never say never, but my heart is severed. I don't think I ever wanna see you again. I gave you trust and you gave me lust, I guess. So guys, that's it for today's vlog. See you soon in the next vlog. Bye bye, take care, and ride safe.